تحدثنا في الفيديو السابق عن كتاب Outliers، بس ما شرحت بالتفصيل شنو الفصل الأول وشنو يحتوي وشنو المكونات الأساسية اللي نحتاجها. خلينا نجي بهذا المقطع نتحدث عن الفصل الأول ونشوف شنو النقاط الأساسية اللي لازم نركز عليها. بالنسبة للفصل الأول يتحدث عن عناصر أساسية اللي هي opportunity, 10,000 hours, timing, upbringing, leads to opportunity, meaningful work. اللي يتحدث على الكاتب مالكوم جلادويل على أنه الفرصة تجي بطريقة اعتباطية، لكن أهم عنصر عندك هو أنه تقتنصها. فده يقول الكاتب Success is rarely found in the myths of rags to riches. Rather, there is a glimmer of talent identified, and then the door to opportunity is opened up to the person and not to others. That allows the gifted person the time and access to coaches, equipment, etc. to develop his or her skills, thus dramatically magnifying the difference between those with opportunity and those without. Outliers are those people groups who break the norms. ممكن يكون شعارنا لهذا المقطع من التدريب أو لهذا المقطع من القراءة في أحد الكتب الرئيسية هو Outliers are those people and groups who break the norms. نقطة رقم 2 اللي يركز عليها الكاتب هي قاعدة 10,000 ساعة. In looking at lots of different areas from computing, business through sports to music, there seems to be a magic number of 10,000. The number of hours masters of their chosen areas have put in. Timing, توقيت. شنو نتحدث عن التوقيت من نجي إلى إنجاز أو تنفيذ شيء معين؟ ليش التوقيت مهم جدا؟ Where and the year you were born can influence your lack of opportunity. In the list of the richest people in history, 11 out of the 75 are Americans born in the 1860s and 1870s. This was when the Industrial Revolution was taking off, and the railways were being built across America, and Wall Street started up. The same happened in Silicon Valley. All the top IT entrepreneurs were born between 1953 and 1956. بدأ يتحدث الكاتب عن نقطة جوهرية أساسية اللي هي مرات ما تكون مرتبطة بالشخص لكن مرتبطة بتوقيتها وتوقيت مجيئه للحياة. فده يقول الكاتب Those born in the 1890s to the early 1900s were less fortunate than those born after 1913. People faced the Great Flu Epidemic, the First World War, the Great Depression, and they were still young enough to be recruited into the Second World War, assuming one of the previous events hadn't taken them out. Likewise, in 1935, there were 600,000 fewer babies born that year, which meant smaller class sizes, a greater chance to get into the good sports team, colleges, and hence greater chance of getting a good job at one of the better firms. ممكن الحروب، ممكن الأوبئة كانت مساهم كبير في عدم وجود ناس ناجحين بنفس القدر في السنين اللي لحقت هذا، وخاصة في الموضوع اللي يتحدث به عن Silicon Valley. Upbringing leads to opportunity. شنو معناه؟ التربية أو التنشئة تقود إلى خلق الفرصة. Sociologist Annette Leroux studied third graders in a long-term ethnographic study. She concluded that involved parents versus non-involved parents was the key difference that led to an individual's success in life. Involved parents talk to the kids more and critically provide more opportunity for them by taking them to museums, putting them into summer school, helping them with their housework, etc. They also develop a sense of entitlement for work. أهم وآخر عنصر عندنا في كونك راح تكون متميز ومختلف ومتمرد على الأفكار الخاصة بالقطيع هو meaningful work.
ما معنى meaningful work؟ يقول meaningful work makes you want to put in the hours. Sociologist Louis Farkas studied the family tree of many immigrants and found that their offspring became professionals. She put it down to the fact that it was because of their humble origins, not in spite of it that they did well. It is, they have been raised in a family where hard work was valued and practiced. فنلاحظ عائلة مهاجرة تستقر في كندا أو في أمريكا، وشخص من هذه العائلة ينجح. عندك مثل ستيف جوبز اللي والده كان من سوريا، وكثير من الأشخاص المهاجرين استقروا في الولايات المتحدة على سبيل المثال، ونجحوا نجاح أكبر من النجاح الخاص بالشخص اللي ناشئ في عائلة أمريكية. والسبب في هذا كمثال يرجع إلى إعطاء قيمة للعمل اللي أنت تعمله، وهذا يرجعنا إلى قاعدة 10,000 ساعة. فإذا تريد تطور اللغة مالتك، شوف هذا الفيديو، تعلم بعض المفردات، حاول تجمع أفكار عن هذا الكتاب. كتاب واحد ممكن يغير حياتك مثل ما غير حياتي وحياة كثير أشخاص، عدد قليل جدا من الكتب اللي اطلعنا عليها أثناء حياتنا. فأتمنى هذا الفيديو كان ملخص بسيط لكتاب Outliers by the Canadian journalist Malcolm Gladwell. نلتقيكم في لقاء آخر بإذن الله. إذا حبيتوا هذا الشرح وهذا التفصيل عن هذا الكتاب، ولو أنا حبيت أضيف جزء أكبر من التدريب باللغة الإنجليزية حتى يصير عندك اطلاع على لفظ المفردات واكتساب جيد إلها. ربي يحفظكم. مدرب اللغة وليد خالد.